गर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। दोस्तों हाल टॉक शो विच तुहाडा निੱਘਾ ਜਿਹਾ स्वागत करते हैं। तो हाल टॉक शो विच असीं गलबात करते हैं साडी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते इहदे नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो अज दा जिहड़ा साडा शो है वैरी स्पैशल शो है एंड जो कि डेडिकेट किया जाता है नवे साल नूं। सो नवे साल दे विच असीं काफ़ी कुछ चेंजिस करना चाहते हैं अपनी लाइफ दे विच, जो पास्ट दे विच असीं कीता, वी डोंट वांट दैट हैपन इन आवर न्यू ईयर। सो इस शो विच असीं काफ़ी कुछ तुहाडे नाल शेयर करांगे, जो कि साडे गैस्ट रविंदर जो कि पहले लास्ट ईयर शो विच आए सी, सानू काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने टैपिंग के बारे दी सीगी, हाउ टू लैट गो थिंग्स। इस टॉपिक दे विच असीं गलबात करांगे रविंदर दे नाल कि सानू किस तरीके दे नाल लैट गो करना चाहिए सर्टन थिंग्स जो असीं नहीं चाहते साडी लाइफ दे विच इंक्लूड होण, उन्होंने असीं अपनी लाइफ चो किद्दां रिमूव ईजीली कर सकते हैं, सर्टन टैक्नीक्स अपना के, सर्टन थिंग्स असीं करके, ताकि वो सानू साडे आने वाले जीवन दे विच अफेक्ट ना करन एंड वी विल हैव अ हैप्पी हैल्थी एंड प्रोस्पैरिटी जिहड़ी लाइफ असीं चाहते हैं साडे लिए वो होए। सो ये सारी जानकारी अज रविंदर सानू देंगे ताकि नवे साल दे विच असीं एक पॉजिटिव स्टैप चुक सकीए अपने लिए, अपने प्यारे दे नाल, अपने बच्चों के नाल, अपनी फैमिली दे नाल पॉजिटिविटी दे नाल एक स्टैप नवे साल दे विच चुके, ताकि जिहड़ा साडा आने वाला जीवन है उहदे विच असीं कोई वो ना रखिए कि असीं किसी नूं फॉरगिव नहीं कीता, असीं किसी नूं माफ़ नहीं कर सके, या असीं चीज़ां अपनी जिंदगी दे विच जो सानूं चाहीदियां असीं वो अपना नहीं सके, सैल्फ लव नहीं कर सके अपने आप नूं। कई बार असीं सोचदे भी सर्टन थिंग्स असीं कर लेंदे लास्ट ईयर वो नहीं कर सके। सो असीं इस साल दे विच किस तरीके दे नाल करनी है, इहदी सारी जानकारी रविंदर देंगे कि असीं प्यार दे नाल, मैडिटेशन दे नाल, यूनिवर्स तरीके दे नाल अपनी लाइफ में किद्दां बैटर बनाना है, तो किद्दां फुलफिल करना हैगा हैप्पीनैस ने इंक्लूड करके। सो रविंदर दा स्वागत करदे असीं काशी टीवी के माध्यम तो, जो कि आए ने बहुत दूर तो। सो थैंक यू रविंदर फॉर कमिंग वंस अगेन टू काशी टीवी। No, thank you everyone. Namaste, Sat Sri Akal, and Happy New Year. You know, we're going, it's amazing that 2023, I keep always reminding us of COVID, and we've got through it, you know, and the main thing is to look forward, and I'm looking forward to sharing some techniques today and some advice with everybody. So Ravinda, we're going to talk about letting go today, but before we start, we got lots of new viewers this year. Oh, of course. And we're going to introduce to them to you. So you know, our new viewers, agar tusi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, how do you help people? You are helping many people in school, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ age ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, they come to you and you help them in certain ways to get them, you know, better quality of life. So tell us a little bit about yourself. So I think, you know, this is the third show that I've now been on, and I'd always recommend now that you watch the previous shows and, you know, get familiar with the techniques that I've shared already, so of meditation and tapping. But, you know, I think for me it's kind of wider than just the meditation practice, and a practice I got into nearly 16 years ago after I had postnatal depression with my daughter. And in terms of techniques that you can do yourself, that are free, that you can do as little or as less of, and that help your well-being, and if your well-being's in a good place, how that can radiate into your family, into your community, and you know, I think you use that word universal, Benji, so you know, across the world and the universe. So I think, you know, I do still call myself a meditation teacher in terms of the work that I do. I really enjoy sessions, so I call them my steps, so 5 practices I do every day. So I talk about the foundation of prayer. I've always prayed, and Bart in my own way I've, you know, been doing from a very young age. But then it is the practices of meditation, of seva, small acts of seva, and doing those every day. Tapping, the technique we shared with the viewers last time, and then exercise and pages or journaling. And journaling is quite a useful tool, and I know we're talking about letting go today, so I will touch on that. But it's, you know, I say this to the children in schools who, you know, attention span, for example, is very, very short. So we do short 1 minute tapping or meditations. I look at the last week, you know, I was involved in, for the first time, a retreat. So we did some sound healing. We did some
energy healing, and then we included those practices of tapping and meditation, going out for a walk in nature, engaging in nature, even hugging trees. Benji, you would have been really impressed with what we were doing last week. I saw that yesterday as well. So you know, it's all around the area. So the retreats, we've got another one in the new year. This first one is all about letting the year go, however that is. And I use the analogy in terms of, you know, when you're full, so as a year from January to, you know, February, March, April, all the way to the year, you're getting full. It's just like, you know, if you've been shopping and you're just filling your cupboards up and not actually eating the items in the kitchen, which obviously I do, you know, you're going to have so much stuff that you can't see through it. There's going to be out of date stuff that's going stale. And the important thing, and I share this with my self-care tips, so every month, the last day of the month is about letting go of the previous month and making room then for, you know, some good habits and improvement. That's a very good way what you say, letting every monthly clearing of this yourself is very important as well. So Ravinder ne काफी कुछ अपने बारे दस्या. Mainly they count as a meditation teacher now, isn't it? So meditation teacher ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ help ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ help ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 main motive ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ help ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, so 3 sessions already ਹੋ ਗਏ ਨੇ. and amazing work, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ. ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ messages ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ. you really like how she talks and how she brings everything to the table, how she has presented herself, which is great. and thank you. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ knowledge ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ health ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. is it meditation, is it yoga, is it exercise or medication wise, ਜਾਂ ਫਿਰ physically mentally ਕੋਈ ਵੀ health ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ concern ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ. ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ letting go ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, what is letting go. ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਾਂਗੇ. ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ, letting go, what we need to let go in our life. Yeah, so I think, you know, I'll start with the practice. Like I said, you know, really useful for viewers to have a look. So Jerima, you know, see if I start get this in January, so every day, and today I've nearly up to about 250 tips now. So every day I share a tip in relation to your own self-care. So that's whether you say no to things that don't feel good, or that could be to go and smile at someone when you're going for a walk, or it could be about getting out to do your exercise. And then towards the end of the month, so as we've gone through, let's say January, so you've started a new year, and we'll talk about letting 2022 go. But as you go through each day, you are picking up energy, and some of that is positive. So you have positive interactions like me and Benji today, and when you switch on and watch this and repeat it on YouTube, Benji, because that's what I was doing. I was looking at myself before coming here to make sure, you know, that I addressed some of the other themes that, you know, continue, because it's really important. You know, a habit, Benji, takes you know, the Jill Placenta that I was taught by, and that's my meditation study, it takes 21 days to form a new habit. 21 days. Yeah. Some people talk about 28. I'm sorry that I don't talk about 5, but it's a lot longer. So 21 days. So that's why I thought, let me look at the old shows, and with some of these things we have to repeat to reinforce and, you know, the viewers to kind of get the message. So how do we let that month go? So as you're accumulating some positive things and experiences, you're also accumulating some negative experiences. Absolutely. So that could be at work, for example. You've had a really negative experience at work, a colleague's spoken to you in a way, and I talk about work because, you know, outside of all of this, I am in the HR field, and I talk about the pull of the HR gods and, you know, the meditation gods all trying to get part of me. But, you know, so you have some interactions. Then you come home to your family, and you're picking up sometimes that negativity, maybe your children at school. I talk about my daughter, she's just had her mock exams, and one moment you ask her about an exam and it went okay, and other times I've spoken to her and she doesn't want to say anything. And that negativity or that heaviness you take on, and then you read the news
that's always such a negative thing. I really advise people to, you know, watch the news or listen to the news, but try and do that once a day and try not to do it at the end of the day. So as the month goes on, you're accumulating all these things. And, you know, this last year we've had things like Ukraine and the war starting there. More recently, the cost of living. So you turn on or read a newspaper and people are talking about how that is impacting them. So you yourself might be in a position where, let's say financially, you can afford to pay your bills. You feel okay, but you go to work or you at the school run, you hear someone else talking about it and you're taking that energy on and that feeling. And therefore, to let new things in and positive experiences into yourself, you have to shed some of that to make room. Absolutely. So let's go back to the house. And I know before I talked about, you know, coming home. That's the key thing about meditation, about resetting your body and coming back to that tranquil, peaceful place. The same with tapping. We're trying to get to a place where we reduce our stress levels and we're able to. We can't change the war in Ukraine, we can't change the cost of living experience, but we can change how we interact with that. So it's more on thoughts, how we change our thoughts, isn't it, about the certain situation, isn't it? It is, Benji, yes. So I'm going to tell a little bit about what you have mentioned in Punjabi. So everybody... And I will switch in a moment. So Ravinder कह रहे सी भी ਜਿਹੜੀ रोज़मर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, letting go, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਮਥਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਥੋਟਸ ਦੀ ਤੇ ਬੈਡ ਥੋਟਸ ਦੀ ਵੀ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਕਟ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਗਰ ਬਾਲਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਟਸ ਕੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼. ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਮਚ ਥਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਟ ਭਰ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕੇ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੋਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਸਮਬਡੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮਚ ਨੇ. ਇਸ ਲਈ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ. ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Hanji. So I'm going to use my Punjabi because my confidence has built up and Benji's made space for that. So what Benji said is ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ that, you know, we do, even ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ sometimes ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ why I feel heavy because you pass somebody or pick something up. And like I said, you know, ਜਿਹੜਾ news ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, if I just take an example of ਜਿਹੜੇ Indian channel ਆ, maybe 10-20 years ago there was one Indian channel ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ news ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ. So I'll just use the example of my parents. ਹੁਣ ਉਹ retired ਹੋਏ ਆ and I'm not saying my mum so much, she's quite active, but my dad, you know, when he's done all his routines ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ every day. My dad does exercise, he goes swimming, he does his bath. He doesn't necessarily go into meditation or does tapping, but he does go into silence. And then when he's, by the time 10 o'clock, he's a really ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ dad early ਉੱਠਦਾ ਪਹਿਲਾਂ gym 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ because us Punjabis like to make sure, you know, we're the first. And
the thing is, you know, then Dad switches on the Indian channel, or channel to switch on karte hain, and then normally or news hunda hai. So whether or political news or flood ho gaya, or you know, farmers de naal idda hoya and everything like that. And even if tusi sochde hain, oh God, you know, it's not affecting me. The thing is, those gallan, whether tusi consciously or unconsciously or ਤੁਹਾਡੇ body ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, and start filling that up and everything, and ਤੁਹਾਡਾ mood quite quickly can go from, oh my swimming ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ and everything like that, to watching the news for a long period of time and actually feeling like, oh my God, I'm feeling, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, stress ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ and you think, oh my God, my mood ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ and everything else. So it's really, really important. So Benji, you know, how do you do that in terms of the letting go? So ਜਿਹੜੇ our monthly ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ practice, so with my tips, so I always remind everybody on the last day to let go, but how do you know, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ? So one of the things ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, and there's a number of ways, and I always bring fruit back into it, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਦੇ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, you know, we go into a different universe really, Benji, don't we? So when we talk about fruit, so there's always different ways to see, let's say about ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨੱਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, swim ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, and whatever else to lose that one thing, let's say the weight. So the same thing ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ let go ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, if ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ notepad ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ like ਕਰਦੀ ਆ, one of the practices is called pages, so ਲਿਖਣਾ. So ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ on the final day of the month ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ notebook ਲੈ ਕੇ, paper ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ heavy ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ negative ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ news ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਆ. So unfortunately, you know, life ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ, we were talking earlier on, ਜਿਹੜੇ bereavement ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, you know, ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, or you know, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ oh my God, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, but ਉਹ ਕਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ. But you have to note those things down, and ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ body ਨਾਲ, or to make it really easy, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ paper te leke, that's taking that away. I agree, because you've probably seen I did the mental health the program, and we were talking about all things about similar to what we're going to be talking about, and we come up with in group. There was a lady who says like, I do every day, I do writing, positive things and negative things which has happened, and what I do कि जेडी मैं negative things मेरे पूरे दिन दे विच होइयां ओ मैं वेख के लिख के ते ओनु रिप करके सुट देनी आ, and कहंदी that makes me, कहंदी I'm doing for 1 साल हो गया मैनू इदा करदे होए, and my mental health is just improved so much. कहंदी कि नहीं ते मैं ओयो चीज़ां अपने अंदर रखदी सी, हुण मैं लिख के positive मैं अपने कोल रखदी आ, because I want to keep जेडी positive चीज़ां हैगियां मैं अपने कोल रखा, but negative के लिए मैं जगह नहीं बनाना चाहती, because ताड़ी अपनी choice हुंदी है, and she take all the writing on the paper and throw it in the bin after that day. That's it. That's absolutely so. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, there's different ways ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and that is a fantastic way to do it. ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, you give gratitude to those. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ bad ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, and I always start my every day my journaling ਕਰਦੀ ਆ. So I said about my step, the P is for pages or writing. So I always mention meditation ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ mention ਕੀਤਾ ਸੀ Deepak Chopra, because the primordial sound meditation teachings that I did in America, ਜਦੋਂ ਮੈਂ tapping ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, I talk about Nick Ortner and Jessica Ortner, or ਭੈਣ ਭਰਾ that basically, you know, have got a tapping solution app, and they share tapping around the world. The seva they do, as we said, watch program number 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ about them. So when it comes to journaling, and what Benji's just explained at her group and everything like that, is basically I got into journaling through someone called, again, believe it or not, Medijiri Benia. I owe my sister a lot, and I want to give a lot of gratitude to my sister. And I plan to do that at the end, and I certainly won't be Mary Bear, and I won't be letting her go. You know, that's so nice. Because you know, on board she introduced me to. So one of the things is ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ meditation ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, and to read Deepak Chopra's book. Later on, she didn't tapping ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, but she told me about an author called and I won't probably remember her surname, but her first name is Julia, and the book Jiria is called The Artist's Way.
And us book then under there's many positive things and practices, but just like the fruit, those didn't resonate with me. I don't like pineapple, I don't like certain things, but the one thing that did, so ek cheez jo buri jeri sigi Julia Donaldson or something like that, her surname nahi mainu cheta, but she talks about writing everything down, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ। And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਡ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ distance ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, you can move that pad away, it's not inside you anymore. Absolutely. And the thing is, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, but ਇੱਕ ਚੀਜ਼ the retreat that we did last Saturday, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, so fire pit ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਆ for the new year ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। So ਅਸੀਂ paper ਦਿੱਤਾ ਸੀ and they wrote all those things down, and we said as the day goes on ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ they might be different things, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ by lunch time ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ, your day changes doesn't it? Never thought this, yeah, it does happen, yeah. And so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ retreat the end ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ look at your paper again, and ਜਿਹੜੀ really negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ whether they're ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, whether they're the phone calls you're not going to take anymore, whether they're the ਜਿਹੜੇ functional ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ and you come back feeling really heavy, and the things that are good for you you're saying no to. And then ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ fire ਸੀਗਾ in a fire pit, and everybody ਤੁਸੀਂ you can do two things, so even if you rip things up Benji, it's really important ਜਿੱਦਾਂ tapping ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, but here you're giving ਆਵਾਜ਼ to the negative, so you read out those things. Okay. So because ਅਸੀਂ group ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and we just met each other that day, a lot of people, some people knew each other, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ you don't have to read them out because they might be very personal to know. Absolutely, but yeah. Everybody read them out. And what you did is you read it out and say, "Aaj cheezan main hon nahi leke jaaniyan," let's say into 2023 or into the next month, and we put them in the fire. And basically, it is so powerful. And the other thing is, when you we left that fire and we let it burn and everything like that, you have to commit yourself. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ oh my god ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ whatever else, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ I've let those things go, ਉਹ ਚਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ and that's it, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ. And what the other thing is you mentioned ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ always ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ journal ਕਰਦੇ ਆ you have to give gratitude, really important, so the negative's gone and ਜਿਹੜੀ ਉਹ gratitude ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ I'm grateful, I am grateful for these things, because ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ grateful ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ negative ਆ ਤੁਸੀਂ set ਦਿੱਤੀਆਂ or you burnt them or whatever else, they have no space in your life. But that does show, the way I will go back to the same thing, agar tusi every day likh rahe ho what is happening good, by the year you will have so many pages of good things. So many pages. So I do my pages jere ma saddiyan hai na likhna and everything like that in the morning, so every day I write down 10 things ma grateful ya. So I'm grateful so this morning, and again I'm quite happy to share my pad because I feel like you know me already, I've been here 3 times now. And belly chija, I'm grateful to be alive. So they don't have to be baddiyan chija, they have to be what I say the simple chija. I sometimes appreciate really karde, so I'm grateful to be alive, I'm grateful to be breathing. There's so many, I share a quote, spiritual teacher, I've got a lot of respect for Sadhguru, and he talks about how many people didn't wake up in the morning. That's true, because we are lucky that we are able so to lucky, see, aren't we, to and do some that. people think we're going to wake up, they never, and we know that they haven't wake up. Yeah, and we know we sanu did a phone call or someone says we're going to this funeral and everything like that. So the third thing was that I've been called on the show again, so I must be doing something right, and I'm really grateful to Benji and Kanshi TV for having me to share, because even though my session kardiyan gurdwariyan de vich, even though my school lunch jandiyan,
geographically ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ but these tools you know I'm so passionate about getting them out wider so I am grateful to Kanshi TV for calling me back and the viewers ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ feedback ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ you know that's why I'm we are here. grateful that you are that's here right so. and then you know for me it was grateful ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਆ grateful that ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ petrol ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ that ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ you know ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ to come here. Thank you, God, for you know blessing me with the money to do that. Thank you for blessing me that to do the seva. Thank you for you know my children being okay and my family. So every day there's 10 things on that list. And the funny thing is, like you said, they're not 10 things. They're 10 things that become 20 things, 30 things, 40 things. And sometimes, even me, I have bad days, Benji. I have days when I think, oh my God, pata nahi ki hona, pata nahi, and all those negative things, they all come gushing in. But to see our cheez karde ha, you open your pad and you start reading. Jidda tusi story read karde hunde ha na, don't think it's your own positive things, read karo. And once you start saying, I'm grateful for my children passing their exams, I'm grateful that I've got food on my table, I'm grateful for the fact that I got up this morning, both grateful that my parents are healthy, I'm really grateful that my boy got a hospital appointment. Once you start reading that, by the time you get to 20, 30, you've changed that. And this is why I always talk about self-care ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ but the thing is you have to commit to it. That pad ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ you know ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ you know or ਤੁਸੀਂ voice note ਕਰ ਲਓ you know because I talk about my dad today. I mean I know I've mentioned my sister and my brother, I've mentioned most of my family but ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ dad ਆ when it comes to the mobile phone ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ difficult ਲੱਗਦਾ ਆ but ਹੁਣ ਉਹ voice note ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ and you know even before a phone call so ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ voice note ਕਰ ਲਓ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ grateful ਆ and 10 ਚੀਜ਼ਾਂ hopefully not 10 ਚੀਜ਼ਾਂ that you want to let go of and then when you come to the end of the month ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ list ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ you can rip them up ਤੁਸੀਂ fired bonfire lorry on ਲੱਗੀ ਆ whatever else put them on the lorry fire that's what I say with all these having just New Year starting that day so you're letting things go aren't you Ravinder one thing I really like you know the thing is that when you said कि ਆਪਾਂ morning time start ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ evening time ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ thankful ਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ negative ਸੋਚਣਾ we will think ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ positive ਆ ਗਈ ਹੈ and plus you said 21 days ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ mind change ਕਰਨ ਨੂੰ and ਅਗਰ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ अपना ट्राई करके देखिए भी है साडा माइंड ऑटोमेटिकली चेंज होना चालू हो जाए we will get habit of writing and then we need less people I mean we all need people but अपना माइंड सेट करन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ which is so good and ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ because you're talking to yourself that's the first step towards your mind power in a way yeah and the thing is ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ if those negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ if you like ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ those are going to be even more ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਵਾਕ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ is even bigger and I know ਜਦੋਂ ਮੈਂ retreat Saturday ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ I always talk about nature and if ਤੁਸੀਂ I use the same example I'll use the same one again if you've got a garden and in that garden weeds both there are leaves sitting on the floor loads of leaves on the floor and everything like that and it's all messy and everything like that ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ ਪਾਲਕ or new roses or anything like that ਤੁਸੀਂ ਉਹ garden ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ you pick up the leaves ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ weeds ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ or whatever else you'll get those out ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ positive ਚੀਜ਼ਾਂ or the new seeds you'll put in for the spring the beautiful flowers to blossom so the same thing you've got to get rid of those negative ਚੀਜ਼ਾਂ before you put the positive thoughts in there as well ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਗਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਪੈਣਾ ਦੈਨ ਉਹ ਟਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਗ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਪੇਸ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਸੀਡ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ no matter ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ if there is not space ਤੇ ਉਹ worth ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ no so you know and that's why again
honestly jida namasalya, if you haven't, you know, done likhna and everything like that, what I would certainly suggest is, and it's never too late, everybody has, like Gaur say, New Year's resolutions. So belly, on the first of the year, you've got all these New Year's resolutions. Maybe wahi kardi ha, you know, I'm a human being at the end of the day. Maybe by the end of the month, or, you know, it's going to go. It's still there. So, you know, it's the same thing. And you know, you're going to form these habits. But if it takes 21 days, you're not going to be that hard on yourself. If gym nu jande ho, you know, khana toda clean nahi hunda, or you know, you haven't formed those new habits. So it's really, really important that you remember the context of developing new things and also letting go of things. It's not going to happen equity. If you've got a lot of things on your plate, Benji, it's equity, meditation, medicine even, like we've said, it's not going to transform things. However, over time, and to see all commitment, you know, make it your daily routine, it's transformational because you are putting in positive thoughts into a garden of Eden, and that will only flourish into positive things. And, you know, the side effects, children journaling, even Siane, you know, Punjabi chiliko, get, you know, किसी भी लैंग्वेज च लिखो you know अपना करना किसी ਨੂੰ नहीं कहना जिदा form आ गया and my parents are sitting there oh Ravinder तू आ form भरूंगी it's not like that ਤੁਸੀਂ अपने thoughts अपने voice note ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ and then just let them go. This is good way because sometimes ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ and then delete it that is gone. That's exactly and ਮੇਰਾ dad ਨਹੀਂ like that ਜਿਹੜੀ storage ਆ phone ਤੇ even WhatsApp messages or anything like that and he does exactly that and I just think it's true ਤੁਸੀਂ ਉਹ message ਜਿਹੜਾ negative message ਹੈਗਾ ਆ phone ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ if someone sent you a negative message you just delete it straight away so Kali why do we hold on to these things and whatever else like that and why don't we at the end of the month or delete button to press karo you know get rid of those things. That's so good because ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ we are ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ every day we take information I mean ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ I wouldn't say ਕਿ all day but ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ which is good happen but ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ all day ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ we forget about that the good things ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਿਕ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਸਪੋਇਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ and ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ that negative thing let's use the example ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ negative your friend said it to you ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ you're worse than your friend because ਤੁਸੀਂ ਉਹ repeat ਕਰੀ ਜਾਣਾ and ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ extra add ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੀ ਬਲਬੀਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ you've taken that one thing ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ and that negative thing will play our mind is very very good to be brought into ਜਿੱਦਾਂ news ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ you know how much news is negative but actually if you look at all the positive things that actually you know it's the sun shining today even rather than thinking Tandia you know I didn't get stuck in traffic today rather than focusing on you know the negative but our mind will it's very clever at doing that to be bringing a horror story banati and then and your body suffers you know your blood pressure your stress levels all those things Benji are affected by you but not your friend like I was reading when I was on my radio show I was reading it's going to be -3 over मेरी तो गड्डी जमी होनी है exactly पता नहीं कहाँ जा you know पता नहीं कहाँ जा होना पता नहीं मैं सारी रात मैं हुन गड्डी च those things all those things it's just creative imagination isn't it but why not create it the other way मेरी गड्डी start होगी आता महीना mild या weather for this year but DI से तो गड्डी छेगा या but it doesn't matter वो मैंने lift दे दूँगा or you know there's all these why doesn't our mind think like that because unfortunately we're conditioned in that way and it takes time so maiddan again because I've been journaling again around about the same time as tapping for 5 6 ਸਾਲ
kinne pad they are mere kol and everything like that. So even this one, I've got positive pad. I'll mention it to Benji. Keep making magic notebook, and that is the notebook that I write these things down. And then keep making magic. That knocks out negative stuff, doesn't it? So again, to see, mara jeta to see, चीज़ा खरीद के positive चीज़ा चक्को, and अपना environment being positive, रखो, rather than miserable pictures even, to see photos ਜਿਹੜੀਆਂ, put them with smiling faces in the frames. Look at the things around ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, colour be, that makes you smile. If सारी चीज़ां, people say, oh, you wear black and it's boring or whatever, but if you've got dull colours around you and everything like that, अपना मन, it's not going to be happy. So, bringing in, and I love bright colours, so that's easy for me. I can tell that she loves bright colours. I think you've got to go kind of dim the lights when I'm coming, but yeah. Rebecca, jithe si galla kitiya all about how to improve our thoughts, utte how important is letting go of kai bari assi kisi nu forgive nahi karde. Yes. Oh kinna ki important hai ki assi kisi nu maaf kar diye, and for our own apne sanity. ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, that's it, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, that's it. Yeah, Christmas card, New Year's card, birthday card, really doesn't. Yes, I know. So the really, really important thing is, and I know it's really hard to do, done ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਸੌਖੀਆਂ ਆ. Nothing in life is, you have to ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ study ਕਰਦੇ ਆ, it's not easy. No. Even the ideal job it's not easy, but you can make things easier for yourself. So one of the things you have to do is, and I know ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ but Ravinder ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, don't take it personally. ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀਗੀ or someone said to you, what you've got to do is think that they haven't said it to you. They've said it to my sister, my brother, or whatever else. You've got to distance yourself from that. And the other thing is about that negative list. You're going to rip it up, or fire the which said the positive list so one of the examples in my step session and there's a particular lady that's coming to mind session there's a group of us friends and ek chija is exactly that, Benji, about rishtedar idda sanu kende a, or somebody at work says this. How do we deal with that? So of course I taught them some meditation technique, and I taught them some tapping to let it go, so that negative thing that someone says, and what we covered in the first 2 programs. But one of the things that I said was, and it's really, really important, is jera ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, okay, that negative cheege is the thumb. So Benji has said something really negative to me. So what I need to do is focus on my fingers. Thumb ek ਹੁੰਦਾ ਆ, jetta kariyo, badda hoga, whatever, that doesn't matter, but you've got 4 fingers. So actually, jada my studio the which I sigi, even before I got here, Benji, the negative thought was, let's say it was my work. My boss said something to me. On the way here, Benji said to me, "Samosetta spring roll melneya." ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ good luck ਦੇ message ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, it was dry, ਮੈਨੂੰ parking ਮਿਲ ਗਈ ਆ, and I was greeted by the lovely staff here. The other thing is, what about all of the ardasa that people have done for me? My parents, my family, thinking, "Pata nahi ki said galla karni on the show." Make sure she doesn't mention us, and that's what you've got to focus on. So I say to the group as well, that sanu chaida. So unfortunately, there'll always be something negative in our life, but to see apne manu and your thoughts have to be on the positive fingers, and just by balancing that, jehdi char positive cheezaं that will outgrow the negative. And the other thing is, jehdi forgiveness here, you're eating yourself up. If you don't forgive, I don't know anybody that's ever come to my classes. Now nearly 500-600 people. I was on Wednesday that I did a session for. So it's probably more, let's say 1,000 people. More than that probably. But the bottom line is, ek banda nahi mere more aaya, oh buri, to say that actually they felt good. So when you don't let go of that thing, you're saying, "मैं भैन जी नूं नहीं बरतना, ओनू जदों मैं देखूंगी मैं नहीं बोलना ओहदे नाल."
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ No, it's affect you first thing before it affects anybody. Exactly. ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ Yeah. ਉਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ and you're feeling like that or you think ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ because ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ why you're not coming. Why you're not coming. So that's really, really important. So, you know, whether that helps you, we've all got our hands. So the good thing is, when you look at your hands, think of it like that. You've got two negative, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ negative ਬੰਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ or in your friendship circles. Hopefully you haven't. But Yes. if you have, you've got 8 good things going on. And 8 ਬੰਦੇ or 8 ਚੀਜ਼ਾਂ in your life that are more positive. So focus on them first. Or focus positive करके negative देख के it's easier rather than negative सोच के वो चीज़ां बड़ियां 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 हो गया Absolutely right. So ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਟ ਗੋ ਐਕਚੁਅਲੀ that's our main point for 2023 is. Yes. ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੈਟ ਰੀਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਗॉड ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਇੱਕ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ yes and the thing is it does apne self care live other sochna pena I'm sorry but I have to bring it back to our own self care for our own self care or forgiveness jeraya if you forgive someone or say sorry to someone automatically you are benefiting from that and jadon tusi idda sochde a anything negative and everything like that if I don't know this is of course bad has come into your life maybe it's your health let's say you ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ whatever you do you say ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ I'll do anything if you get rid of that I will do anything so the bottom line is leave I say a couple of things one is ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ leave it to God ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਚਾਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਸੈਲਫ ਲਵ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਆਸਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫॉर ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਲਵ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਗੋਟ ਰੀਲੀ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਐਂਡ ਆਮ ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸੈਸ਼ਨ and ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਹੋਏ ਔਨ ਟਾਈਮ there's always a question ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮੈਂ if ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ that person benefits from it I would do that so even our retreat and ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ the two people I did I said 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ finish ਹੋਣਾ 5:30 ਵੱਜ ਗਏ whatever and everything else so the important thing is this ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ let's say well you just use the journaling so jida pages the P in my step so ਤੁਸੀਂ every day ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲਿਆ ਨਵਾਂ notepad ਲਓ and if you haven't Christmas present ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ and whatever else treat yourself ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ present ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ present ਲਓ I buy every time I love buying ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ journal book ਆਇਆ and there's so many lovely ones that you can get in all the shops now and ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ treat yourself to a nice new pad or ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ and at the end of the month you're going to let them go but ਜਿਹੜੀ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ you're going to give gratitude to those things and as you give gratitude we've already spoken about the benefit of doing that so
once ਤੁਹਾਡੀ garden ਠੀਕ ਆ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ and blossom and everything like that ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਹ plant ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ flower ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ and everything like that ਮੇਰੀ ਭੂਆ you know ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ oh you know ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ whatever else and there is a real benefit of talking to you know flowers and everything else so the positive affirmations are exactly that. So Belly Jija, you know, there's always 5 things and today I talked about 21 days. That's not like me, Benji. Normally my Punjab then I'll, you know, galla kar dina. So there's 5 Jija that I would say in terms of the affirmations. Belly Jija, I am grateful. Jada tu list dekhni hai, you're just going to apni akkha band karke, jeri marji, you know, language the way ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, I'm going to say it in English now. I am grateful. ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ I am grateful. The next thing you're going to say is I'm going to ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ about ਸੇਵਾ I'm going to be of service. ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਆ. And I know Benji you always say ਜਦੋਂ ਮੈਂ program ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ always give you something because you have to you know ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ it doesn't have to be a material thing or whatever. Benji you're looking amazing. Benji ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ you know ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਆ and whatever else. So the important thing is to you know be of service. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ you know smile ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ hello ਬੁਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ just say are you okay ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ and it's amazing to see ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ benefit ਹੁੰਦਾ ਆ. So that's the next one in terms of ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ I'm going to be of service ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ to be of service. ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ whatever it might be. So the third one is about actually yourself. I'm going to take care of myself. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ego ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ time ਦੇਣਾ ਆ to go into silence. So whether it is to do your bath, whether it is to do your meditation, whether it is to go for your walk, it doesn't matter. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ family ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ you're going to take a gap from them and you're going to put yourself first. So that's the important thing and remember ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪ difficult ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ how can I put myself first before my kids before my parents before my husband before my dog before my cat before anything how can I do that but actually one thing my learn ਕੀਤੀ and I want people to take this on board is if ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ that's when you can give to other people. If I don't look after myself, how do I come on this program? How do I do my sessions? How do I, you know, go and spread the word around these techniques? You can't do that, Benji. And then finally, it's, you know, the last affirmation is, I'm going to let go of things easily. Because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, that person that never spoke to you 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ sorry ਕਿਹਾ. It's eating you up. But more easily to let things go. And those are the positive affirmations that you know I wish look at this program again to see apne wording de na banao but 5 positive affirmations to say you know I'm even if you see ek cheez go I'm grateful jehda mere naal hunda I'm grateful for that because it could be worse. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਰਵਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਔਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯੂ نو ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਫੋਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर दैट ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਫ ਆਲ what is self care quickly we're going to mention because we got very less time to say. So before I do that I want to say one of the things Benji ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ is about ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ postnatal depression ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ in 2006 I didn't feel grateful. ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ bloody hell ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ I've never done you know I was really ungrateful but ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ I'm so grateful ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ for me to get techniques for myself and to teach those for future generations to go and study, meet some amazing people, have all these positive things and people in my life and everything like that to work on myself. So, you know, it's really important that you look back and actually that experience is something that you're grateful for. So self-care, Magayasi, that in January of last year I started sharing one self-care tip and
As of today, I'm at about 250, I think. I'm not very good at maths, Benji, so ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ numbering ਆ always sometimes even ਜਦੋਂ ਮੈਂ tip share ਕਰਦੀ I say number ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ whatever else like that ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ start ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ number ਤੇ ਆ ਨਾ and the important thing is about the tip so ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ today before you start the new year I wanted to share the most important self-care tips out of those 250 or so ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ you're going to start saying no ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ uncomfortable ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ demand ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ you're going to start saying not rudely ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ and think about actually doing positive things in that time the second thing is to make sure Wednesday ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ it's walkies on Wednesday walkies on Wednesday and we call that ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ every Wednesday ਤੁਸੀਂ walk ਕਰਨਾ So for your own self-care, walk longer on a Wednesday, take a different route, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, park it further away, you're going to walk on a Wednesday. Number 3 is about belly chijas, about supporting other people. We're really bad, I think, sometimes to, you know, we don't even know somebody, and I use Facebook because I've only recently gone onto Facebook. You don't know somebody, but to see, oh, well done for that. But people you know, you don't. So really support other people and locally people in your community. The other thing is change the mindset, change it from to I'm going to achieve that. Because already words, they're so much more positive to say I'm going to achieve that thing. And finally, make time for silence, everybody. Definitely. Thank you, Ravinder, so much for your information, which is letting go of 2022. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ we want all the positive things in your life and letting go all the negative things out of the door. And ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ close that door. And close the door. So close the door. positivity for 2023 and wish you all happy new year as well ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ healthy ਲੈ ਕੇ ਆਏ and ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ